Pour un vol international, les longs courriers notamment, on part forcément de Zaventem, c'est le principal aéroport de Bruxelles. Et sur les photos relayées par la presse belge, on voit clairement la fumée s'échapper du hall de départ, du terminal. On nous parle de la porte A. L'aéroport est fermé, plus aucun vol n'atterrit ni ne décolle de cet aéroport. C'est forcément la confusion parce que cette information est relayée par la presse belge, mais les autorités n'ont pas encore confirmé. Il n'y a pas de bilan, même si les témoins, je le répète, indiquent plusieurs blessés, des personnes évanouies sur le trottoir et à l'intérieur du hall de départ. Terrorist attack, although again we can't confirm, that hasn't been confirmed by the authorities. But we've been moved now, as you can see probably in our live picture, we've been moved towards an emergency exit. I think, of course, there are fears that there may be other attackers. That is clearly what we have seen in the past with terror attacks on European soil. Multiple spectacular attacks by terrorists targeting key buildings, key institutions. But we're just being sort of shepherded out of the building at the moment. As I was saying, people very, very frightened, very distressed. Very unclear at this point what exactly is happening.